Hmm. So now nuclear physics. In nuclear physics, nucleus is positively charged mass with an atom of radius 10 power minus 10 meters. That means nucleus means the center of the atom. Suppose this is an atom is there, and in this center the nucleus will be there, and the nucleus of an atom is this is positively charged. The charge is what? Positively charged. Hello, వెన్నెల ఎన్ని గంటలకు వస్తావు? అవునా? అంటే ఇప్పుడు చినుకులు పడుతున్నాయా? ఓకే, మరి మళ్ళీ లేదంటే ఈవినింగ్ అంటావా? మరి ఈవినింగ్ వీలవుతుందా? మరి ఈవినింగ్ వీలవుతుందా? ఈవినింగ్ ఏ టైం నుంచి 5 తర్వాత అయినా వీలవుతుందా? ఓకే, నేను కాల్ చేస్తాను అయితే మరి ఈవినింగ్. ఒకవేళ వర్షం ఇట్లాగే ఉంటే ఈవినింగ్ తీసుకుంటాను, ఈవినింగే చెప్తాను. ఓకేనా? సరే, ఓకే మరి. So the nucleus is positively charged mass. This is positively charged mass, and within the atom of radius, this is a atom. The atom low. This is positively charged mass. దీనికి యొక్క రేడియస్ వచ్చేసి న్యూక్లియస్ రేడియస్ of nucleus. How much it is means radius of nucleus equal to 10 power minus 10 meters. 10 power 10 minus meters. The energy in the nucleus of an atom is known as nuclear energy. The energy, what is the energy present in the nucleus in the center? It is called as the energy present in the nucleus is called as the nuclear energy. Nuclear energy. And mass number is defined as the sum of the protons and neutrons in an atom. In an atomic nucleus, some of the protons and neutrons in an atomic nucleus. So this nucleus contains protons plus neutrons. So the mass number is nothing but is the sum of protons and neutrons present in the, and mass number is number of protons and number of neutrons. Mass number equal to what? Mass number of an atom, protons number plus neutrons number. Okay, neutrons number. And this mass number is denoted by always capital A. Mass number is denoted by capital A. Mass number equal to this we can write number of protons means Z. Atomic number is also denoted by number of protons. Z is nothing but atomic number plus number of neutrons is N, and this equals to totally we call them as mass number is called as number of nucleons. Nucleons means what? The protons number and neutrons number all are combinedly called as the nucleons. Then nucleons antam. So mass energy is the fundamental equation of nuclear physics proposed by Albert Einstein. Mass energy anedi is the fundamental equation. Mass energy is nothing but that is the fundamental equation is there with the relation between the mass and energy. The fundamental relation was proposed by Evaru
Albert Einstein. Albert Einstein. This Albert Einstein, the relation between mass and energy is given by relation between mass and energy. Energy ki mass ki etla relation undi? E is equal to mc square. Okay na? Where m is nothing but mass. M ante endi? Mass of, and c is nothing but velocity of light. Velocity of light. And this velocity of light value is given by 3 into 10 power 8 meters second inverse. Velocity of light value and the 3 into 10 power 8 meters second inverse. Next, binding energy is a measure of force that holds the nucleons together. Binding energy and the that holds the nucleons together. దీంట్లోపల nucleus flows, and in the nucleus, the center of the atom, there protons and neutrons combined. The protons and neutrons are combinedly binded. ఓకేనా? టు హోల్డ్, వాటిని పట్టి ఉంచుతుంది ఒక బైండింగ్ ఫోర్స్ అనేది. ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్ ని సెపరేట్ కాకుండా ఆపి ఉంచే ఫోర్స్ ని ఏమంటాము? బైండింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. బైండింగ్ ఫోర్స్. సో ద బైండింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బైండింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంది? ద బైండింగ్ ఎనర్జీ అన్నట్టు. బైండింగ్ ఎనర్జీ అని రాసుకోండి. బైండింగ్ ఎనర్జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the force required to hold the protons and neutrons together. వాటిని కలిపి ఉంచుతుంది. That energy is called as binding energy. And next, binding energy is equals to, write down this binding energy is equal to 931 into atomic number into ఫార్ములా రాసుకోండి. 931 into atomic number into mass of protons plus mass of neutrons plus mass of neutrons mass of neutrons into తీసుకోవాలి ఇక్కడ, into mass of protons, mass of protons plus mass of neutrons into mass of neutrons minus into mass of neutrons రాసుకోండి, into mass of neutrons minus actual mass of assembled nucleons. Actual mass of assembled nucleons. Assembled nucleons. Assembled nucleons. Okay. So this is the binding energy formula. Next, the loss of mass occurred when the nuclear particles combined to form a nucleus is known as mass defect. Mass defect is nothing but the loss of mass acquired when the nuclear particles and in the protons and neutrons are combined to form a nucleus. ఒక న్యూక్లియస్ గా ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు అక్కడ ఒక మాస్ అనేది లాస్ అవుతుంది. దట్ మాస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద మాస్ డిఫెక్ట్ అంటాం. ఆ లాస్ ఆఫ్ మాస్ ఏమంటాము? మాస్ డిఫెక్ట్. దట్ మాస్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దాన్నే మనము డెల్టా ఎం అంటాం. మాస్ డిఫెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెల్టా ఎం. దిస్ డెల్టా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా రైట్ డౌన్, Z into mass of proton plus mass of neutron plus
A minus Z, atomic mass minus atomic number into అయితే ఇక్కడ రాయండి అటామిక్ ఇక్కడ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ ప్లస్ మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకోండి ప్లస్ ఏ మైనస్ జెడ్ ఇంటూ ఎంఎన్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్ అండ్ my bracket close and minus mass of atom and the actual atom యొక్క mass. This is the mass defect formula. Okay, mass defect. And now Z means atomic number of or number of protons. A means mass number, number of nucleons. MP means mass of proton. Me means mass of electron. Mn means mass of neutron. Okay, and now radioactivity is a process of transforming unstable atoms into stable atoms. Radioactivity, that means that process is a process of transforming unstable atoms into stable atoms, and unstable atoms ni stable atoms ga మార్చడానికి radioactivity అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. Write down, radioactivity is a process of transforming unstable atoms into stable atoms. Next, this law of radioactive decay is given by law of radioactive decay. That means రేడియోధార్మిక పదార్థము విఘటనం చెందుతుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియోయాక్టివ్ డికే అంటాం. లా ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ డికే ఈజ్ గివెన్ బై, దాని ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ నాట్ ఇంటూ ఈ పవర్ మైనస్ ల్యాండా ఇంటూ టీ. ఓకే, law of radioactive decay is given by, this is the formula, where n naught అంటే ఏంది, నంబర్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ న్యూక్లియై, అండ్ లాంబ్డా అంటే దట్ ఈజ్ డికే కాన్స్టెంట్ అంటాం. అంటే ఎన్ నాట్ అంటే రాసుకోండి, ఎన్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంది, రేడియోయాక్టివ్ డికే. ఎన్ నాట్ మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ రేడియోయాక్టివ్ న్యూక్లియై, నంబర్ ఆఫ్ radioactive nuclei, and lambda means decay constant. ఆ విఘటన చెందే స్థిరాంకం ఉంటుంది కదా, దాన్ని లాంబ్డా అంటారు, డికే కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్, కంప్లీట్ అయిందా ఇది? అందరు కంప్లీట్ చేయింది చెప్పండి. ఈజ్ ఇట్ కంప్లీటెడ్? Yes, sir. కంప్లీట్ నోట్స్ రాసుకున్నారా? అందరు రాసుకున్నారు కదా? ఓకే, తీసేస్తున్నాను ఇది, వేరే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తున్నాను. ఎస్, ఇప్పుడు ఒకసారి చెప్పండి, రేడియస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్? రేడియస్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ వాల్యూ ఎంత? 10 power minus 2. 10 power minus 10 meters. మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్ కి ఫార్ములా ఏంటి? మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్, మాస్ ఎనర్జీ రిలేషన్ ఫార్ములా Equal to mc square. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ స్క్వేర్. రైట్, mc. ఓకే, కరెక్ట్. సో నెక్స్ట్, half-life period is the time taken by the radioactivity of an element of an isotope to reduce to half of its original value.
రాసుకోండి డెఫినేషన్, హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ డెఫినేషన్. I will dictate చేస్తున్నాను, రాయండి. Half life period is the time. Half life period is the time taken by the radioactivity of an isotope, to reduce to half of its ఒరిజినల్ వాల్యూ. అంటే ఒక ఐసోటోప్ యొక్క ఒక రేడియాక్టివిటీ కలిగి ఉండే ఐసోటోపు ఎంత, ఒక హాఫ్ కావడానికి, అంటే దాని యొక్క అమౌంట్లో హాఫ్ కావడానికి సగం అయిపోతుంది కదా. రేడియాక్టివిటీ అంటే ఏంది, రేడియేషన్స్ వచ్చి ఆ అమౌంట్ తగ్గిపోతుంటుంది. సో అది హాఫ్ కావడానికి పట్టే టైం ఎంతైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్, ఒరిజినల్ వాల్యూలో హాఫ్ కావడానికి పట్టే టైంని హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ అంటారు. ఓకే, half life period is the time taken by the radioactivity of an isotope to reduce to half of its original value. So it's mathematically expressed as, half life period ni mathematical ga etla express chestarante formula raskondi. Half life period, so T half 1/2 is equal to this ln అంటే ఏంది, లాగరిథం అన్నట్టు. లాగరిథం 2 by lambda. లాగరిథం 2 వాల్యూ, ln వాల్యూ, ln of 2 అంటే 0.693 by lambda. This is a half life period ki T half అంటే ఏంది, half of the time to reduce the radioactivity element. That is T half is equal to 0.693 by lambda. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? కంప్లీటెడ్. Yes, sir. నెక్స్ట్ ఫిజన్. ఫిజన్ అనేది రాసుకోండి, FISSION, ఫిజన్. ఫిజన్ అంటే ఏంటంటే విచ్ఛేదనం. అంటే ఒక పదార్థం ఏమవుతుందంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి సెపరేట్ అయిపోతుంది. ఫిజన్ డిక్టేట్ చేస్తాను రాసుకుంటారా? శిల్ప డిక్టేట్ చేస్తాను రాసుకుంటారా, మొత్తం రాయమంటారా బోర్డు మీద? Dictate చేయండి. Fission, FISSION. Fission is the process of breaking a nucleus into అంటే INTO2, into breaking a nucleus into 2 TWO2 అని రాసుకోండి. 2 or more light fragments with liberation of large amount of energy. Fission is the process of breaking a heavy nucleus. హెవీ చెప్పాలి కదా శిల్ప, హెవీ అని రాలేదా? రాలేదు. రాసుకోండి, మళ్ళొక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. Fission is the process of breaking a heavy nucleus into 2 or more light fragments with liberation of large amount of energy. అంటే ఏంటంటే ఒక హెవీ న్యూక్లియస్, ఒక హెవీగా ఉండే బరువైన న్యూక్లియస్ కేంద్రం ఏదైతే ఉంటుందో, కేంద్రకము, అది ఏమవుతుందంటే ఆ న్యూక్లియస్ 2 భాగాలు కానీ కావచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ కానీ కావచ్చు. లైట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అంటే ముక్కలు. ఆ హెవీ న్యూక్లియస్ ముక్కలు అవుతాయి. 2 ముక్కలన్నా కావచ్చు, ఇంకెక్కువ ముక్కలన్నా కావచ్చు. అవుతూ ఏమవుతుంది, దాని నుంచి లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. దాంట్లో ఏమొస్తుంది, శక్తి విడుదల అవుతుంది.
దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫిషన్. దాన్ని ఏమంటారు రవలి? ఏమంటారు? ఫిషన్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ రైట్ డౌన్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రాయండి. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, FUSION, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. సో న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే రాసుకోండి డెఫినేషన్. న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ fusing FUSING, fusing అని రాయండి. FUSING, fusing two light nuclei. న్యూక్లియై స్పెల్లింగ్ ఏంది? NUCLE అంటే ఏంది? న్యూక్లియై అంటే ఏంది? టూ లైట్ న్యూక్లియై అంటే ఏంది? ఒక్క న్యూక్లియసా, న్యూక్లియస్ లో అన్నట్ట? న్యూక్లియై అంటే ఏంది? ప్లూరల్ ఫామ్ అన్నట్టు. అర్థమైందా? ఒక రెండు న్యూక్లియస్, లైట్ న్యూక్లియస్ ఏమవుతాయి? కంబైన్ అవుతాయి, ఫ్యూజ్ అవుతాయి, దగ్గరకు వచ్చేసి ఏమవుతాయి? కలిసిపోతాయి. ఫ్యూజింగ్ టూ లైట్ న్యూక్లియై ఇంటూ ఏ సింగిల్ న్యూక్లియస్. అవి రెండు న్యూక్లియస్ కలిసిపోయి ఏర్పడతాయి? ఒక సింగిల్ న్యూక్లియస్ అవుతాయి. న్యూక్లియై ఇంటూ ఏ సింగిల్ న్యూక్లియస్ విత్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఆ రెండు చిన్న న్యూక్లియస్ కలిసిపోయి ఏమవుతుంది? పెద్ద న్యూక్లియస్ ఏర్పడి ఏం విడుదలవుతుంది? విత్ ద లిబరేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. అంటే ఫిజన్ కి ఫ్యూజన్ ఆపోజిట్. FISSION కి FUSION ఆపోజిట్. అర్థమైందా? FUSION అంటే ఏంది? రెండు న్యూక్లియస్ దగ్గరకు వచ్చి కలిసిపోయి ఒక పెద్ద న్యూక్లియస్ తయారవుతుంది. అప్పుడు అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అదే FISSION ఫిజన్ అంటే ఏంది? ఒక హెవీ న్యూక్లియస్ ఏమవుతుంది? పెద్ద న్యూక్లియస్ ఫిజన్ లో ఏమవుతుంది? FISSION లో ఏమవుతుంది? ఫిజన్ లో ఏమవుతుంది? చెప్పండి. లైట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ముక్కలు అయిపోతుంది అక్కడ. ఓకే, రాసుకున్నారా? నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అని రాసుకోండి. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. Nuclear reactor is a device used to initiate and control nuclear chain reaction. అంటే న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి, దాన్ని ఏర్పరచడానికి ఉన్న రియాక్టర్ ని ఏమంటాము? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటాం. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఈజ్ ఎ డివైస్. డివైస్ అంటే ఏంది? ఈజ్ ఎ డివైస్ అంటే ఏంటి? అవలి డివైస్ అంటే ఏంది? యూజ్ టు ఇనిషియేట్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అనేది ఒక డివైస్ అట. డివైస్ అంటే ఏంటి? ఎవరు చెప్పరా? ఇనిషియేట్ అండ్ కంట్రోల్ న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్. అంటే న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్స్ ని ఏర్పరుస్తూ కంట్రోల్ చేయడానికి ఉన్న పరికరమే డివైస్ అంటే ఏంది? పరికరం అన్నట్టు, ఎక్విప్మెంట్ అన్నట్టు. టు కంట్రోల్ న్యూక్లియర్ చైన్ రియాక్షన్. దాన్నే మనం ఏమంటాము? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ అంటాం.
Nuclear reactor is a device used to initiate and control nuclear chain reaction. Completed? Yes, Swati completed? Yes, sir. అర్థమవుతుందా? అండర్స్టాండ్ Yes, అవుతుందా? sir. అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక డెఫినేషన్ ఒకటి చెప్తాను, డిక్టేట్ చేస్తాను, రాసుకోవచ్చు మీరు. ఫస్ట్ చెప్తాను, ఏ చైన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ ప్రొపగేటింగ్ ప్రాసెస్. చైన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటంటే అదొక ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ గో ఆన్ మల్టిప్లయింగ్ డ్యూరింగ్ ఫిజన్. FISSON అని రాసుకోవాలి. until most of the original nuclei in the given fissile material are fissioned. అంటే ఒక మెటీరియల్ నుంచి న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఆ న్యూట్రాన్స్, ఒక న్యూట్రాన్ నుంచి మళ్ళీ ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి? ఈ యొక్క న్యూక్లియర్ రియాక్షన్ లో ఒక న్యూట్రాన్ నుంచి మళ్ళీ ఎన్ని న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి? ఒక 3 న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అయినాయి అనుకోండి, మళ్ళీ ఏమవుతాయి? మళ్ళీ ఒక్కొక్క న్యూట్రాన్ నుంచి మళ్ళీ 3 న్యూట్రాన్స్ వస్తాయి. అట్లా న్యూట్రాన్స్ అన్ని మల్టిప్లై అవుతూ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఒక్కొక్క అట్లా మల్టిప్లై అవుతూ లాస్ట్కి ఏమవుతుంది? ఆ ఫిజన్ ప్రాసెస్లో ఆ యొక్క మెటీరియల్ ఏమవుతుంది? ఆ మ్యాటర్ అనేది సెపరేట్ అవుతుంది, ఫ్రాగ్మెంట్ అవుతుంది. ఇట్ బ్రేక్స్ ఇంటూ లైట్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ అవుతాయి. అప్పుడు అక్కడ మోర్ ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్, అంటే దాని లోపల ఏం జరుగుతుంది? చైన్ రియాక్షన్ అంటారు. చైన్ రియాక్షన్ తెలుసు కదా మీకు? తెలుసా? అండర్స్టాండ్? హలో స్వాతి. స్వాతి, చైన్ రియాక్షన్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానంటే, మీరు ఠాగూర్ సినిమా చూసారా? చిరంజీవి. నో సార్. దాంట్లో ఒక వ్యక్తికి హెల్ప్ చేస్తాడు, అతను చేసి ఇంకో 2-3కి ఇంకో 5గురికి హెల్ప్ చేయమంటాడు. అవునా కదా? ఓకే సార్. అట్లా చైన్ లాగా ఈ న్యూట్రాన్స్, ఒక న్యూట్రాన్ నుంచి కొన్ని న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి, మళ్ళీ ఆ న్యూట్రాన్ నుంచి మళ్ళీ న్యూట్రాన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. అట్లా ఫిజన్ ప్రాసెస్లో చేంజ్ అవుతాయి. సో నోట్ చేసుకోండి, ఏ చైన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఏ, రాసుకోండి, ఏ చైన్ రియాక్షన్ ఈజ్ ఏ సెల్ఫ్ ప్రొపగేటింగ్ ప్రాసెస్ in which number of neutrons goes on multiplying during multiplying అంటే ఏంది? ఒక న్యూట్రాన్ నుంచి మళ్ళీ 3 న్యూట్రాన్స్, మళ్ళీ దాని నుంచి మళ్ళీ 3 న్యూట్రాన్స్, అట్లా మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ లోపల పెరుగుతూ వెళ్తుంటాయి న్యూట్రాన్స్. మల్టిప్లయింగ్ డ్యూరింగ్ ఫిజన్ అని రాసుకోండి, FISSION. FI చైన్ రియాక్షన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫిజన్ ప్రాసెస్ లోనే జరుగుతుంది. ఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ లో జరగదు, FISSION ప్రాసెస్ లోనే ఉంటుంది. డ్యూరింగ్ ఫిజన్ until most of the original nuclei in the given fissile material అంటే ఏంది? ఏదైతే మెటీరియల్ ఫ్రాగ్మెంట్ గా అవ్వబోతుందో దట్ మెటీరియల్ ని ఫిసైల్ మెటీరియల్ అంటాం. ఇన్ ద గివెన్ ఫిసైల్, FISSILE ఫిసైల్ మెటీరియల్ ఆర్ ఫిజన్డ్ అని రాయండి. అంటే దాని లోపల పెరుగుతూ వెళ్తుంటాయి న్యూట్రాన్స్, దాన్నే చైన్ రియాక్షన్ అంటాం. ఆర్ ఫిజన్డ్, FISSIONED. కంప్లీటెడా? నెక్స్ట్ థర్మల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అని రాసుకోండి. థర్మల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. థర్మల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండర్ ద కంట్రోల్డ్ కండిషన్. అంటే థర్మల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ దేంట్లో వస్తుంది అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ లో వస్తుంది.
ఫ్యూజన్లో ఫ్యూజన్ అంటే ఏంది? FISION, లైట్ న్యూక్లియై కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ హెవీ న్యూక్లియై. ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ థర్మల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ రిలీజ్డ్. రాసుకోండి. థర్మల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఎనర్జీ released. Thermal nuclear energy is the energy released in the nuclear fusion. FUSION, nuclear fusion అని రాసుకోండి. FUSION, అండర్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్ అని రాసుకోండి. అండర్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్. అండర్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్ అంటే ఏంది? థర్మల్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈజ్ ద ఎనర్జీ రిలీజ్డ్ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అండర్ కంట్రోల్డ్ కండిషన్స్. కంప్లీటెడా? నోట్ చేసుకున్నారా? డిక్టేట్ చెప్పింది స్వాతి కంప్లీటెడా? Yes, sir. సో నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ. న్యూక్లియర్ డెన్సిటీ ఈజ్ గివెన్ బై. న్యూక్లియర్ డెన్సిటీకి ఫార్ములా ఏంటంటే N is equal to, nuclear density is equal to A by this 4/3 pi r cube. This is the nuclear density formula. Nuclear density formula. Completed? Yes, sir. కంప్లీట్ అయిందా? ఓకే. సో ఒక ప్రాబ్లం చెప్తాను, ఇక్కడ రాసుకోండి. The half-life of a radioactive isotope is 30 hours. 30H అంటే ఏంది? 30 hours. How long will it take? How long will it take to get reduced to reduced to 12.5%. 12.5% of its initial amount. Of its initial amount. Of its initial amount. అంటే the half life of a radioactive isotope is 30 hours. How long will it take to get reduced to 12.5% of its initial amount? అంటే ఒక రేడియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ యొక్క హాఫ్ లైఫ్ ఎంత? 30 hours. అంటే హాఫ్ కావడానికి పట్టే టైం ఎంత? 30 గంటలు పడుతుంది.
అయితే దాని ఇనిషియల్ అమౌంట్ లోపల 12.5% కావాలంటే మొదట ఉన్న అమౌంట్లో మొదట ఉన్న ద్రవ్యరాశిలో 12.5% కావడానికి పట్టే టైం ఎంత అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఆన్సర్స్ వచ్చేసి ఏ అంటే 120 అవర్స్ అండ్ బి 90 అవర్స్, సి 60 అవర్స్, డి 50 అవర్స్. సో ఇది కావాలంటే దీని కొరకు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ హాఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద రేడియాక్టివ్ ఎలిమెంట్కి రాసుకుందాం ఇచ్చిన డాటాని. టీ హాఫ్ అంటే ఎంత ఇచ్చాడు చెప్పండి, ఎన్ని గంటలు ఇచ్చాడు? హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రేడియాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఎన్ని గంటలు ఇచ్చాడు చెప్పండి, ఎన్ని గంటలు ఇచ్చాడు? 30 అవర్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఎన్ నాట్ అనేది బి ద ఇనిషియల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రేడియాక్టివ్ ఐసోటోప్ అనుకుంటే దాంట్లో రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎన్ టైమ్స్ ఎన్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎన్ ఇన్ టైమ్ టీ ఈస్ గివెన్ బై అంటే ఎన్ నాట్ అనేది మనకు ఒక ఫస్ట్ ఉన్న అమౌంట్ అనుకుందాం. దాంట్లో ఎంత పర్సెంటేజ్ కావన్నట 12.5% అంటే 12.5/100 అని రాసుకుందాం. అంటే దీన్ని ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎన్ నాట్ అంటే ఇది రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది అప్పుడు ఎన్ అన్నట్టు అంటే 12.5/100 అనేది ఇంత అమౌంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇంత కావడానికి. అంటే ఎన్ అంటే ఇప్పుడు 12.5/100 ఇంటూ మొదట ఉన్న అమౌంట్ ఎంత ఎన్ నాట్ అన్నట్టు అంటే 125 దీన్ని ఏమంటాము 1000 తీసుకుందాం. ఎందుకు 12.5లో డెసిమల్ తీసేశారు ఇంటూ ఎన్ నాట్. క్యాల్కులేట్ చేయండి ఫ్రాక్షన్లో ఎంత వస్తుంది 120/1000 125/1000 అంటే 125/1000 అంటే ఎంత వస్తుంది? వన్ 125/1000 అంటే ఎంత వస్తుంది? 1/8. 1/8 ఎస్ అంటే 1/8 ఇంటూ ఎన్ నాట్ అంటే ఎన్ నాట్ బై 8 అని రాసుకోవచ్చు. ఎన్ నాట్ బై 8 అంటే ఇదేంటి, ఇది మొదట ఉన్న అమౌంట్ లోపల 12.5% అయిన అమౌంట్ ఎంత అవుతుంది ఎన్ నాట్ బై 8 అవుతుంది. అయితే మనకు వి నో దట్ మనకు ఒక ఫార్ములా ఉన్నది. ఆ ఫార్ములా ఏంటంటే వి నో దట్ n is equal to n naught into 1/2 హోల్ పవర్ n అనేది మనకు ఒక ఫార్ములా ఉన్నది. ఈ ఫార్ములా తీసుకుంటే దీని నుంచి n ఈక్వల్ టు n నాట్ ఇంటూ 1/2 హోల్ పవర్ n. సో దీని నుంచి మనకు 1/2 అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇటు n అంటే ఏమొచ్చింది పైన ఉన్న డాటా నుంచి n ఈక్వల్ టు ఏమొచ్చింది ఇక్కడ n ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది n ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది n నాట్ బై 8 అంటే n ఈక్వల్ టు n నాట్ బై 8 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని ఇక్కడ n నాట్ ఇంటూ 1/2 n హోల్ పవర్ n. ఇప్పుడు ఈ n నాట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వచ్చేది ఏంది 1/8 ఈక్వల్ టు 1/2 హోల్ పవర్ n. సో దీని నుంచి ఏం రాయొచ్చు అంటే 1/8 అంటే ఏం రాయొచ్చు 1/2 హోల్ పవర్ 3 అని రాయొచ్చా 1/8 ని రాయొచ్చా రాయరాదా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది 1/2 హోల్ పవర్ 3 అంటే స్మాల్ n వాల్యూ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. అంటే 1/2 స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. స్మాల్ n ఈక్వల్ టు 3 అయితే మనకు ఫార్ములా ప్రకారంగా స్మాల్ t బై అంటే టీ హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇదేంది ఇది n అన్నట్టు అంటే n అని తీసుకుంటాం. ఓకేనా? అంటే మనకి ఇది కావడానికి పట్టే టైంని టీ అనుకుంటాం. అండ్ టీ హాఫ్ అంటే ఏంది మొదట ఉన్న హాఫ్ లైఫ్ టైం పీరియడ్ అన్నట్టు. సో ఈక్వల్ టు n కదా. సో ఇప్పుడు టీ అంటే స్మాల్ టీ బై హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చాడు ఆ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు హాఫ్ లైఫ్ కావడానికి ఎంత ఎన్ని గంటలు ఇచ్చాడు టీ హాఫ్ ఎంత ఇచ్చాడు పైన డాటాలో
30 hours. 30 తీసుకోవాలి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అవుతుంది. సో దీని నుంచి టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే ఈ 30 ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది 3 ఇంటూ ఎంత అవుతుంది 3 ఇంటూ 30 అంటే ఎంత అవుతుంది 90 hours. అంటే ఆ 12.5% కావడానికి ఎన్ని గంటలు పడుతుంది 90 అవర్స్ పడుతుంది. ఆన్సర్ ఎన్నోది అవుతుంది ఇప్పుడు Option B, sir. ఆప్షన్ బి. ఓకే, సో నోట్ చేసుకోండి, ఇది రాసుకుంటున్నా. ఇది రాసుకున్నారా శిల్ప? Yes, sir. కిందికి డ్రాగ్ చేయన్నా, మొత్తం రాసుకున్నారా లేదా? డ్రాగ్ చేయన్నా కిందికి. చేయండి సార్. కంప్లీట్ అయిందా? Yes, sir. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ రేపు క్లాస్ తీసుకుంటాను టైం.